Jigida majje mu parliament ya Uganda okumala akaseera yali emabega kawo minister wa security until recently President Museveni bwe yasalawo omwami ono aberenga amuwumuza emirimu egy'okubeera minister wa security yamukomeza mu cabinet eno abubujjukira bulungi General Elly Tumwine bwe yalinga awaayo yafeesi ey'obwa minister nga agikwasa General Jim Muhwezi abigambo byayogera agati mwami Museveni olina okwewala okubeera ng'ofuuka anantawabulwa nga mbanyenka ebigambo ebyo nakati byavuddeyo nnyo mu bannayuganda abamu nga balowooza nti well afudde nga talabye ebimu ku ebyo bye yali asaba mwami Museveni nti bateeketeeke okuwaayo obukulembeze eri omuntu omulala bakole enteekateeka ya transition abigambo bya General Elly Tumwine tujja ko tubikuzanyira later on in the show as we proceed but bubojjukira at the peak of the campaigns last I think in 2020 mu November General Tumwine era najjukirwa nnyo olw'ebigambo abiyayogera mu kaseera ako bwe yategeeza eggwanga nga police weina obuyinza okuba omuntu yenna amasasi n'emutta singa aba asusse limit emu bw'osukka akatale akamu oba akalayini akamu General Tumwine yaga nti poliisi erina obuyinza okubeera nga kukuba amasasi n'ekutta kubanga poliisi tekwata amayinja wabula ekwata byakulwanyisa ebigambo ebyo bivuddeyo nnyo. I've seen so many Ugandans play them ku social media. Some are saying well that is the bitter truth wadde abamu balabanga bibakaluubirira okukkiriza naye ge mazima nti poliisi n'amagye n'ebirala tebakwata mayinja bakwata muntu. Well obulamu bwa General Elly Tumwine bulaga ki butegeeza ki eri eggwanga era bunene ki how big is the gap that has been left by General Elly Tumwine? These are questions we are going to ask. Ajjukira nkugambye nti yali omu ku bannansi abaagenda mu lutalo olw'ekiyeekera olwaleeta mwami Museveni mu bukulembeze yayingira NRM mu 1979 ate ebbanga lyonna mu interactions ez'enjawulo abadde ayogera nnyo ku kye yafiirwa. Jjukira yakuba essasi eryasooka olutalo lw'ekiyeekera lulyoke lutandike naye nga yafiirwa n'eriiso erimu eriiso obadde omulaba ng'ayambala nnyo glasses n'eriiso erimu yalifiirwa mu lutalo olwo olw'ekiyeekera era zakyogera nnyo nti nze I paid the price. Eriiso lino lyagenda lwa Uganda kubeera ng'ebeera ntebenkevu ebeera ya mirembe n'ebirala. We shall be playing some of the clips as the show proceeds. Leero mu studios okutunulira obulamu bwa General Tumwine n'ebyayogera n'ekyebitegeeza eri eggwanga negatuddwako muganda wange Dr. Emmanuel Diini Kisembo ava mu kibiina kya NRM ate nga yavuganyako okumyuka ssentebe wa NRM mu ggwanga lyonna ow'ekitundu ekya Western Uganda oba ebugwanjuba bw'eggwanga. Yatuuse dda okubeera nga tugamba ebigambo. Dr. Sabola Musa ku bantu. Njagala okubuuza bonna abeekuumidde ku Baba TV omulembe Museveni ne mulembe Kyabazinga mwebalire ddala okwekuumira ku Baba TV. Amanya nze Dr. Diini Emmanuel Kisembo nzaalibwa Kagadi Kagadi district Bunyoro. Batumidde mwenna ab'Ebunyoro abazzukulu ba Kabalega mwebalire ddala okubeera nga mwekuumidde ku eno TV. Okay. Well, Doctor, how did you receive the news of the death of General Elly Tumwine? Yeah, of course. Wakafuna mawulire naye the country had already been prepared because mawulire ago gasooka okufuluma I think last week. So I think it was an eye opener nti ekintu kyonna ekijja it would not differ from the first news that we got. Most of us abali ku internet basooka ne ba breaking that news nti General Elly Tumwine afudde. Ate sometimes rumors are not always far away from the what? Okay. From the truth. Well, Doctor, who has been General Tumwine to you? How important has it been to this country? General Tumwine naddala nnyo mu liberation war from Nasa
kwegamba nga yayegatta ku mwami Museveni as a vision bearer, that is FRONASA in Mozambique. Kubanga yayegatta ku President Museveni, I think by 1979. So I think he has been so instrumental kubanga bwobeera ng'olina ekintu ky'oyagala naddala nnyo baali baagala okugjako gavumenti nakyemalira gavumenti etulugunya abantu respecting human rights believing in access of information naki kwegamba abantu be batyo baali beetaagisibwa okubuildinga kwegamba vision yaabwe. So President Museveni naddala nnyo, I extend this condolence message to him. He has lost a fighter, a patriot, a hero. Mention it. Okay. Kwegamba afiridwa omuntu kwegamba omuntu like a right man in terms of security and nebirala. Okay. Ngagwe, how do you describe General Tumwine? No, General Tumwine nze mumanyidde naddala nnyo wano, siri nnyo nti muntu mukulu nti oba mumanyi nnyo, naye nze namutegeera ng'ali mu palamenti. Ate naddala nnyo obadde owulira nga bagamba kabamba ye yasooka okukola ki? Okuba essasi. So kwegamba abantu bangi Abannayuganda babadde bamugoberera nga baagala kutegeera ani oyo ayasooka okufulumya essasi against the regime of Obote by then, Kabamba. So kwegamba abadde muntu nnyo owoolina okugoberera by all means, kubanga bwe bakugamba nti President Museveni yatandika golirawo, kwe njagala olabe in this world, mu nsi yonna, how many people have succeeded through golirawo. Ogenda okwesanga Museveni is one of them. And when you talk about Museveni succeeding, that is when he started a gorilla war. Togenda, you will not skip Elly Tumwine, you will not skip General Tinyefunza, you will not skip Saleh Musale. Abo be bantu aboyina okwogerako n'abalala bagenda bafa. So he has been very, very instrumental. Naye kati nze kyenjagala ogamba Bannayuganda, we need to forget General Elly Tumwine. We need to forget about him. Yes. Tuja. But again, how big is his gap? Automatically, Uganda, abadde permanent member or high command, UPDF. How big is his gap? Rather, the gap he has left. No, his shoes to fill them. Omuntu ayayingira right away from the bush. Okutuka kati. His shoes to fill them is not something easy if President Museveni has not been doing the right thing, because to fill his shoes, really you need to have started mentoring someone sometime back, maybe about 30 years ago. So it becomes very, very hard to fill his shoes. Kubanga naye abadde muntu ate kyoyina okutegeera nti Katonda abeera n'abantu abatonda. Kwegamba okufulfilinga ebintu byabadde akola nga tekisobokera ddala to fill them. Someone may only try, but you may not really inherit all the characters of that particular person. Naddala nnyo kati ne President Museveni, it becomes so hard, very, very hard. Even that's why we are now getting worried if President Museveni today goes, God forbid, who can really fill his shoes? There are other people. Yes. Isn't there other people No. It is very, very hard. Okay, we shall still get back to that. But before, as we continue with the discussion, ko General Tumwine abadda chi contribution ye gwanga, let's also talk about briefly Jeyafiridde. General Tumwine, just like other, top government officials, yafiridde bweru wagwanga ya Kenya Aga Khan Hospital. I've seen the discussion eganti nga Uganda twongedde okulaga nti embeera y'ebyobulamu mu ggwanga lyaffe tennaba kutuuka ku mutindo kuwanirira bakungu ba gavumenti Bannayuganda abalala singa babalwadde. No, ekyo kyo Mulago Hospital
as we talk right now it can. Naye ngenza okukyesanga nti abantu bano abamu oba bagamba kusinga abantu baavwe bavaako obulamu bw'ensi eno nga bali mu Uganda oba bagenda okunenya gavumenti simanyi, naye kusinziira Uganda naddala nnyo Mulago Hospital. I think Mulago Hospital has been performing kubanga oba otunulira throughout COVID tunulira abantu abazze nga bawonerawo. Elly Tumwine was briefly admitted here Nakasero n'abandi bamutwala. Naye tebamutwala e Mulago kubanga Mulago is supreme. Mulago esinga ki? Esinga Nakasero. Nakasero is a private hospital, but Mulago is a government hospital. Tekirala it depends family aba relatives be bwe basalawo nti let us go to Nairobi Aga Khan. For you as a government you have nothing to say, but I don't want people to believe that government totally has nothing to do with hospitals in Uganda. Like Mulago is now a fully fledged hospital. It can do anything. It can do anything in terms of securing obulamu bw'abantu. Bantu banja bagenzeyo no ani ono we balonda minister na yali agenda okufiira wano mu private hospitals because of COVID. Naye yatuuka Mulago yawona. So Mulago Hospital can really do its best. Only that botunulira ate eye waffeyo eye bunyolo eyo kubanga sigenda kukivaako ekyo nga soogedde ku bunyolo bw'oba oyogedde ku malwaliro ndina okuba hiitingako gavumenti esobole okutegeera nti ebunyolo amalwaliro go gali bubi wadde Mulago eryoke naye amalwaliro g'ebunyolo gali bubi. Masindi Hospital, Kagadi Hospital, even You're the government in power. Yeah, we are government in power, but me particularly Dr. Diini Emmanuel Kisembo, I don't hold any position in government apart from being an NRM cadre who was contested as vice chairperson Western. That is NRM. So that's an admission into government here NRM. Yes, doctor, that's an admission. The government here NRM eremereddwa okwe-extending ebyobulamu ebirungi eri ebifo ebiri ebweru wa Kampala. Absolutely. Kubanga kino kyenkugamba ekagadi oba otuukayo oyinza okuseka oba n'osaasira So you failed as the party government. No, you're running government. Yes, you're running government. Yes, government. I have told you I don't hold any position. No, but your party is if running I would government. Decisively do some certain decisions, then you would say I'm running government. Yeah. You're literally telling us mulemereddwa. No, sigenda kugamba tulemereddwa. No, but you have. No. Doctor. Olaba olugendo. Otugambye gwe kennyini nti ebifo ebyesudde Kampala onokodde Bunyoro. Yes. I know for sure ebifo nga Bunyoro, Masindi Hospital. Ebifo nga, you know, some parts of the country no, I know, at least I know. Nayenga Masindi Hospital ebizimbe weebiri nete muli ddagala. No, Masindi Hospital teyina na bizimbe they are depleted. Ekyo kyo kyolina okutegeera. Masindi Hospital, Kagadi Hospital tewali na bizimbe. Owulidde? Ekyo kyolina okutegeera. Nayenga ekyolina okutegeera nti lubeera lugendo. Okay, doctor. Muna Uganda tasobola ku affording a specialized treatment ebweru w'eggwanga nga bwe twalabye Elly Tumwine omugenzi, bwe twalaba yali speaker wa parliament omugenzi n'abantu abalala bagenze bweru abamu ne bafa abalala ne bawona. Ye government yo emukoledde ki? My mother mikwano gyange abali, you know, say Kasanda, Jinja, Kamuli, abatalina sente zibatwala mu Aga Khan Nairobi oba India. What plans does your government have towards these people? No, of course, government nga bw'ogiraba as per local government act, at least buli district erina okubeeramu with a health center for Gondia clinic. No, I'm talking about specialized treatment. No, specialized treatment tuzina wane Gondia Mulago. So abakungu baffe tebasobola kuzikoza. Totunuulira nnyo nti bano abantu abagenda wabweru nti oba Mulago ebeera ekoletya eremeddwa. Ekyo kyo tokitunuulira nnyo. Mulago is a very, very good hospital, by the way, Adam. That's what I can tell you. Eddwaliro ddungi nnyo
naye kakati Uganda ogimanyi it appreciates kwegamba freedom of speech, expression and what. Kati omuntu bw'aba avuddeyo n'agamba njagala omuntu wange wa Aga Khan oba UK ate nga asobola okukola ki okugenda, naye tekitegeeza nti in Mulago we don't have specialized what. Ekyenjagala okubuulira ekirala, by the way, tolaba China. China is a very good country. Naye okimanyi nti abachina bagenda mu America to get specialized treatments, ate ng'olaba wana Abannayuganda n'Abafricans bagende China okufuna treatments. Ekyo badde okimanyi. Okay, let's get back to General Elly Tumwine. Some people describe him as having been controversial in his way of life. Do you share the same school of thought? Controversial as in what? Controversial as in what? Abadde controversial nga muki? In his way of life. We've seen interactions ez'enjawulo mu parliament. At some point twalaba okusikomugwa wakati we ne yali speaker wa parliament Jacob Bolanya, twamulabako okusikomugwa wakati we ne honorable Cecilia Ogwal. We've had what people have still described as controversial statements wano mu November 2022 weyaga nti security erina obuyinza okutta abantu singa aba basusse a certain limit. Mr. Adam, that's how government operates. That's how government operates. Ekyo olina okutegeera nti General Elly Tumwine abadde ku ludda lwa government as a minister of security nga representing a UPDF fraternity mu parliament. So by all means n'obwobeera nga oba olabye ensobi olina okulaga nti Abannayuganda n'abantu bonna b'oweereza nti wano tewaliwo nsobi. Nakirabako ku Mwami Gaddafi nga bamutwalaganya bamaze n'okumugoba mu Tripoli. Yes, spokesman wa government agamba we are still in charge of Tripoli. Ne bagamba Mwami Gaddafi afudde, ye n'agamba Mwami Gaddafi tanabakola ki? Tanaba kufa. So that is how government operates. So if Elly Tumwine was doing that because of his government, I don't think it is very bad for whatever he has been doing. Just like you are here for Baba TV. Anything that goes wrong, I don't think you can come out publicly and criticize this media television when people are saying this and this is going wrong. You will stand on your two feet and say this is not the truth. Kat that was what we call General Elly Tumwine kwegamba ngagezaako okudefendinga UPDF, okudefendinga government, okudefendinga mukama we President Museveni, okulaga nti they are still in control. Okay, I want to call for this clip. General Tumwine bwe yali, I think nga limusibula nga afuna retirement. There are statements he made. No, he died before retirement. Yes, but there maybe was when he was giving out the office, I think. Yes. Just watch this clip. A producer mpa clip soka tuwulire General Tumwine bwe yaga nti adduse olugendo olutuufu azanye omulimu gwe. He has played his role, akoze ogugwe, and he was happy that contribution ye erina weetusize eggwanga erya Uganda. So kolabe ebigambo bino. Adui akija sisi tuko tayari, adui akija, that ran our race, completed our course, and we are ready to go. And even if I died now, what has God not done to me? What more can God do that to prove that he loves me a lot? Victory, you know, when you finish well. Finish well. That is the highest note of life. So that if I'm now saying it, I'm still alive. But I know that even when I die, at least I have a trail that I will be proud of, and I know many people will be proud of. For God to bless me by giving me life through so many challenges, which I may explain a bit, and give me this day of saying, when they officially, you see, there is when you just disappear, or sometimes you die, or sometimes, but when you are still alive, and the institution which you serve and the country which you serve officially says,
oh, we want to say goodbye to you for the good job done. What a joy to have lived all these years doing what I love and loving what I do, which makes me do my best to let God do the rest. Every day when we work, every day, we retire home, don't we? Every day. You work, you are struggling, you are running up and down, but in the evening, you retire home. That's the picture I would like to give. We are at a point when you say, you have been running up and down, you have been struggling here and there, you have been, now retire home. And when you have a home to retire to also, Uganda is now at a much better place to retire now to than ever before. There can never be anything better to thank God for. That you are one of those who, in whatever little way, you contributed to the transformation of a whole country, which will lead to the transformation of the whole region, to the transformation of the whole of Africa, and the society at large. So I am at this is a victory day. Victory, you know, when you finish well. Finish well. That is the highest note of life. So that if I'm now saying it, I'm still alive. But I know that even when I die, at least I have a trail that I will be proud of, and I know many people will be proud of. As I stand here in Mbuya Hill, and I look around the whole scenery from Lake Victoria. All right. Oyo General Elly Tumwine ngatuga nti azannye olugendo lwe. He has played his role era musanyufu olwa contribution yakola. Tunywa ku mazzi katono tujje tukwongere tovaamu. Emuni